Barbascura è la seconda volta che chiede che qualcuno gli spieghi perché gli alieni dovrebbero essere fatti in modo simile a noi, cioè umanoidi. Grande Barbascura, hai ragione, concordiamo, non c'è nessun motivo perché una specie si sia evoluta in un modo simile a noi, perlomeno per quel che sappiamo fino ad oggi. L'evoluzione dipende fortemente dall'ambiente. Su un pianeta diverso dalla Terra, condizioni come gravità, clima, chimica atmosferica e fonti di energia potrebbero essere completamente diverse. Di conseguenza, anche i requisiti per sopravvivere sarebbero differenti, portando organismi e intelligenze ad adattarsi a quei contesti specifici. Inoltre il DNA è solo uno dei tanti possibili codici genetici. In teoria un'altra biochimica potrebbe portare alla vita. Potrebbero esistere forme di vita basate su strutture molecolari come l'RNA o dei composti del silicio, che funzionano diversamente dal nostro DNA, ma che comunque consentono l'evoluzione e la complessità. Ma c'è anche un'altra possibilità. Sembra che questi esseri, che la tradizione popolare chiama i grigi, siano intelligenze artificiali biologiche, dei robot in pratica, costruiti apposta per interagire con noi, in modo che noi ci possiamo relazionare. 2 occhi, 2 braccia, 2 gambe. Abbastanza diversi da dire qualcosa non quadra, ma anche abbastanza simili da non spaventarci. In pratica ci hanno trovato prima loro di noi. Pensa se invece li avessero mandati così, non sarebbe proprio facile relazionarsi, che ne dici? Detto questo, proviamo a fartelo spiegare da Gary Nolan, genetista di Stanford, fondatore della Soul Foundation, la fondazione impegnata a formare i governi in ambito UFO, che propone 2 possibilità diverse. I always find this issue of people talking about the so-called grays as interesting because it is related to what you're saying. They're different enough, but they're not so different as to be scary, right? They're not venom dripping fangs, right? They're different enough, but it's also like they're what you could imagine us becoming in some distant future. So is that a purposeful representation? I don't know. I mean, I don't believe in the grays, for instance, but I believe that people think that they see it. So if we're talking about a communication strategy that says, you know, we're like you, but not the same as you, this might be a manifestation that you represent in terms of a communication strategy. Can I ask you one thing? I read a Hungarian scientist's paper. He's a mathematician, and he looked at the probabilities of DNA sequences. And he suggested that there are anomalies in human DNA that suggest some kind of intervention. Is this the wow signal paper? Yeah. Okay, yeah. What's your take on that? Well, mathematically it's sound. The only problem is that if you're, let's say, if you're a reader of Richard Dawkins and the selfish gene and how complexity can arise out of selection, the counter to the mathematics is that selection can create something which is statistically low. The thing that I find most interesting, though, about that the wow signal in the DNA code is how ordered it is. In terms of, like, if somebody were to sit down and say, this is how I want to design something, I'm going to design it in a nicely ordered way. It is strangely ordered, which the only way you can, I think, countenance it is to say there's something about the structure of life that required that order. So you either created the order because you designed it, or the structure of life required it, and that's why it came out to be looking like somebody made it. Lasciamo stare le connotazioni filosofiche, cioè se il DNA è stato progettato da qualcuno volontariamente. Nolan però sostiene che sia comunque possibile che la vita stessa abbia necessità di quella struttura per funzionare ed evolversi. È anche possibile che la vita biologica ad un certo punto della sua evoluzione inizi a sviluppare intelligenze artificiali, proprio come noi abbiamo sviluppato ChatGPT. Non è escluso che presto potremo delegare sempre più compiti alle intelligenze artificiali. Cosa potrà mai andar storto? A spiegare meglio questo concetto sarà Nick Pope, ex dipendente del Ministero della Difesa britannico, noto divulgatore nel campo degli UFO e fenomeni inspiegabili. Is the possibility that when we talk about extraterrestrials, we are dealing with machine intelligence. And you know, there's a philosophy angle to any of this anyway. In relation to sentience, does it even matter if a machine is or isn't sentient if it gives the perfect indication of being sentient? In other words, if you really can't tell if a machine is sentient or not, what's the difference? When is an imitation, a perfect imitation, just an original in and of itself? I know, it's almost philosophy. And,
philosophy's fun, but it's kind of practical too, because these are issues that we will have to face sooner than we might think. All of this comes back, or some of it, to a 2010 discussion meeting. And I've presented about this before, but I'm going to repeat the phrase because it's burned into my memory. NASA's former chief historian, Stephen Dick, said, in relation to extraterrestrial life, we may be living in a largely post-biological universe, largely populated by immortal thinking machines. And I had to remind myself that I was at a Royal Society discussion meeting, not at a sci-fi convention, and that this was NASA's former chief historian. But a secret too terrible to be told might be that most life in the universe is AI, and that all biological life, or most, almost inevitably gives way to post-biological, and our days are numbered. Se vuoi scoprire come le intelligenze non umane possano aver influenzato il nostro DNA, guarda l'episodio 53. Se invece sei interessato a vedere il nostro punto di vista e quello degli ufologi, ti consigliamo l'episodio numero 60. Da quasi 2 anni, qua su Intermundia, seguiamo la disclosure, il processo di comunicazione avviato negli Stati Uniti nel 2017. E qualcosa lo abbiamo imparato e comunicato con grande successo, tra l'altro. Perché no, assolutamente non viviamo nell'epoca del cazzomene. Se vuoi un briefing personalizzato, sai come contattarci. Grande Barbascura, a presto, il tuo video sul Covid è stato fenomenale. Non cambiare.